Bonjour à tous. I would like to speak in French for my friends Silmo for this very nice and big opportunity. But I'm sorry, I'm still studying French, so I will try to speak in English. I'm Franca Bocchicchio. I'm founder of Radio Ottica. It's a pandemic project because we just started to talk together to pass the time and tries to keep us tied in those difficult time. And but I'm an optician. I come from the South Italy, but I live in Milan. And today we will talk, me and Nico Caradonna. We will talk about the independent optician and the main reason for which is that I'm an independent optician, and I would like to transfer our ideas, just to share ideas with you. So, why independent optician? I mean, what does it really mean to be an independent optician today? This topic is very hot in Italy at the time. We discuss about this topic with a lot of passion, even because in Italy we are like 90% of opticians that are independent. And maybe I know that the situation is not the same in the other country. This is the reason for which we want to give this talk. Okay. The first question is, what does it really mean to be independent? That's the point. Sorry, I forgot that I have this. Sorry. Okay. No, chi è andato avanti? No, sorry. Independent optician. I will speak about this part, and then we have another part that is for what we can communicate these values. Sorry, I just lost my... okay. Being an independent optician, what does it really mean? First thing is to have the freedom to choose. To choose every day and to be at the center of our own world. And being able to preserve our uniqueness. Because preserving our uniqueness, we can put the customer in the center of our world. And then we can give a lot of things that cannot be sold. That's the point. But what is the market landscape in which we move? There is a system that independent opticians deal on with every day. There are many different players play at the same time in a very clever way to the consumers directly. And they are able to communicate in a lot of way with all the channels, both on optician and on the consumer. Okay. Sorry, I have my note. Today, the reality is that direct approach on the consumer's engagement. As a matter of fact, most of these players tend to engage directly the customers, the consumers, handling everything from communication to sales to consultancy. In this scenario, the optician can offer to the consumer only whatever they want. We offer. This way, they lower
the added value and the role of optician in the consumer perception. This is the point. They lower our figure. So I know that this is more an independent optician goal, but we think that the optician needs to put on the center and put the consumer on the center. We had to swap the role between optician and consumer. We have to put them in the center, and this because we can give to consumers something that can be sold. And I mean, we are reclaiming our optician central role, and this is for the sake of the industry, of the consumers, and for us as well. Because we optician can guarantee many things that can be sold. Sorry, I already said this, but I really, I really know that this is the point. And let's say just few of this. Maybe some of the values we are talking on now are mandatory, okay? And not just for independent optician. Okay, I talk like independent optician, but the rule, the values are for all of us. What's wrong? Something wrong? No? No? No. Okay, doesn't matter. There was a very nice picture here, but the value is this: expertise. It's just mandatory. I would like to just to give you, ask you 60 seconds of silence, because expertise is just mandatory. It's the foundation on which we can start building everything, okay? And there was a very nice quote. I'm sorry that there is not on it, because the quote was by an Italian educator, Don Milani, and it's the only quote. I don't know. See, okay. And this only word that is in Italian is shorter than in English. And it's say like this: if you se sai, sei. If you know, you are. Se non sai, sei di qualcun altro. If you don't know, you belong to someone else. So this is the first point, the first value. Trust. Fiducia is the second value. I mean, optician and trust are two words joined together. Nothing can split it. And this is a value, greatest value we have. There are still people that want to trust us. They want us that give us trust, and we have to respect this. And if we put on the center the consumer, on the center, we are able to respect this trust. That is the point of this value. Second one, we work with transparency. We cannot be, we need to be transparent even as a person, of course. Sorry? We work with transparency, with clarity, of course. And, well, there is no value and no cost. And we have to be clear and honest to our customers. Okay, this is clear. That is the point, this value. Another one, empathy. This is just a human value. And this is value that you can be sold. Even this one. And it's our value. And they recognize us this capability to understand people
We are talking about humanity, and there is no AI that can do it. We can use AI, yes, but we are human. We can't just count number. Of course, service. The previous one, we can just resume and service. We are always for the customers there. We do everything for our customer. Before, previous, during, and before, always. We are always, our face is always behind the behind, yes, okay, sorry. Next one. So all this value, I think there are the core of the independent optician. And what I want to stress is that we are and here in France they say ferveur, the jest, il lievito, okay, of this sector. We are, with our uniqueness, we can support change, a little change, and we don't have to disappear. We are too important. But to be like this, we have to be unique. We are unique, and we have to stress our uniqueness, because the diversity is a value, and no one can say this if not just independent optician can do this, can say this. That's the point. Now, there is a second part, and Nico Caradonna will talk about this. We have slide in English, he will talk in Italian, then we can make a little resume at the end to close. But the thing is that this value we have to be able to transfer, to go to the consumer. Yes, we don't have, like the giants, that power, but we can do it in our little, and we can do it at the best with our consumers. And Nico will talk about personal branding, building our personal branding. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi in questo piccolo talk che io e Franca abbiamo pensato di dividere anche nella esposizione. Abbiamo una parte in italiano e una parte in inglese. Potete seguire in inglese da questa parte e potete ascoltarmi in italiano da quest'altra. Vedo molti amici del sud in particolare. Di cosa vi parlerò? Innanzitutto voglio dirvi che sono un ottico e ortottista di Bari, quindi vivo al sud e ci rimarrò per sempre al sud, perché al sud abbiamo tanto valore ancora inespresso. E il concetto di personal branding è qualcosa che io vorrei condividere con tutti voi, perché mi ha aiutato a tirar fuori la parte professionale ed umana di me in una situazione molto complicata che può gestire gran parte di noi quando si trova ad attraversare il passaggio generazionale. Quindi io mi trovo nella situazione in cui mio papà ha fatto un grande lavoro per circa 28 anni e negli ultimi 10 ho affrontato questa bella esperienza del passaggio generazionale. Il passaggio generazionale è qualcosa che va affrontato con criterio, perché è molto delicato e pericoloso allo stesso tempo, tant'è vero che la maggioranza delle aziende che passano da una generazione all'altra, la maggior parte, chiude, perché non lo si affronta nella maniera esatta. Non è una scienza, tant'è che è un sistema che passa da azienda a azienda in maniera diversa, però ci sono degli elementi in comune. Io ne ho individuato uno, che è il personal branding. Innanzitutto, cos'è il personal branding? A me piace definirlo la percezione di sé attraverso la mente degli altri. Quindi quando noi immaginiamo che cos'è l'ottico Nico, l'ottico Giovanni o l'ottico X, non è altro che quello che nella testa le persone si sono create anzi nel tempo, attraverso degli elementi. E sono gli elementi che hanno a che fare soprattutto con la comunicazione che noi facciamo, e adesso lo vedremo, non solo con quello che diciamo. Ad un certo punto
quando le cose iniziano ad andare bene, il personal branding diventa uno scudo per affrontare il mercato, e tutti noi sappiamo quanto oggi il mercato sia complicato, non solo per i concorrenti, ma soprattutto per le aspettative che hanno i nostri clienti. Quindi nel momento in cui decidiamo di fare questo mestiere, dobbiamo essere preparati non solo alla concorrenza, ad affrontarla con lealtà e professionalità, ma anche a saper entrare in empatia, come diceva Franca, con i nostri futuri clienti. Ok? Quindi come possiamo costruirlo questo personal branding? Innanzitutto l'ingrediente speciale si chiama tempo. Attraverso il tempo abbiamo possibilità di fare dei test. I test sono bellissimi perché ci consentono di capire qual è la strada giusta. Quindi dobbiamo amare i nostri piccoli errori, piccoli, non grandi. Quindi le cose si fanno pian piano. Quello che ogni giorno dobbiamo cercare di realizzare è una strategia di contenuto. La strategia di contenuto, soprattutto oggi che si parla moltissimo di social, di web in generale, possiamo pensare che il contenuto sia soltanto un po' su Instagram o un reel o un TikTok. Non è proprio così, perché il contenuto è qualcosa che dobbiamo immaginare a 360 gradi nella vita online, nella vita offline. È tutto insieme, è un concetto che ormai va preso come dire, in maniera trasversale. In ogni punto dove si vede la nostra immagine dobbiamo ragionare in termini strategici di contenuto. Una delle cose che abbiamo imparato, ma che soprattutto abbiamo sentito 1000 volte, è il famoso storytelling. Storytelling non è altro che la narrazione di sé. La narrazione segue delle regole che ovviamente in questo momento non possiamo vedere, però un elemento su cui vorrei focalizzare l'attenzione di tutti è l'autenticità, che non è una cosa così semplice da realizzare, perché essere autentici anche davanti ad uno smartphone a volte non è proprio facile, perché ci preoccupiamo di quello che possono percepire dall'altra parte dello schermo. Quindi anche lì l'autenticità a volte viene falsata quasi senza volerlo, però entro certi limiti ci sta pure, ma attenzione che narrarsi non vuol dire essere perfetti, quindi un ottico perfetto, che per me non esiste, a volte può anche non servire. La gente ha bisogno di una narrazione autentica che si veda sia nelle cose belle che nelle cose che magari non sono venute proprio benissimo, ecco, non brutte, ma che non sono venute benissimo. È importante esserci in entrambe le situazioni. Un altro aspetto importante, visto che siamo in una società dove spesso ci troviamo a confrontarci, torniamo un attimo sui social, no? È facile urlare sui social attraverso la scrittura, ecco, il tono di voce, il tono con cui noi ci approcciamo ad una discussione è molto importante, identifica tantissimo quello che noi siamo come persone, prima di tutto, e in secondo luogo come professionisti. È un po' la musica della nostra anima, il tono di voce. E poi soprattutto è importante rimanere sui nostri argomenti, quindi ritornando alla strategia, è importante che tutto quello che facciamo rimanga nel nostro ambito. Se oggi parlo di lenti a contatto, lenti progressive, domani non dovrei teoricamente occuparmi di politica sui miei canali. Non dovrei parlare troppo di calcio se il mio obiettivo è quello di affermarmi come un ottico professionista, ok? È questo che voglio dire quando parlo di focus. Poi ognuno può parlare di quello che vuole, può partecipare a discussioni, però attenzione che quando decidiamo di investire in un canale di comunicazione è bene essere focalizzati su quello che sono i nostri argomenti. Nella strategia una delle cose che dobbiamo considerare oltre il contenuto è come facciamo le cose, come entriamo con la nostra anima dentro le cose che facciamo, perché esiste qualcosa che si chiama comunicazione non verbale che traspare anche attraverso il web. Immaginate per esempio come vengono realizzati dei video o delle foto e lì c'è tanto da comunicare, attraverso una postura, attraverso uno sfondo o come semplicemente siamo vestiti, come abbiamo deciso di comunicare il nostro modo di essere dal punto di vista stilistico, comunica tanto. Allo stesso tempo però non esserci e quindi non comunicare significa comunicare qualcosa. Io sto comunicando di non voler essere in quel luogo, in quel posto. Quindi non dimentichiamo che esserci è importante, ma anche non esserci può esserlo, perché viene letto alla stessa maniera.
Abbiamo parlato di web, in particolare possiamo riferirci ai social, al sito web. Se parliamo per esempio del nostro negozio, il nostro negozio deve necessariamente parlare dei nostri valori. È benissimo, importante comunicare il nostro sito web secondo quello che è il nostro stile. Non possiamo permetterci di avere un sito uguale ad un altro. È pericoloso dal punto di vista del posizionamento sul mercato. Quindi social, web, le newsletter sono solo un esempio, ma soprattutto, come dicevo prima, c'è una parte che riguarda l'offline, che è il negozio, che deve essere curatissimo. Anzi, dal mio punto di vista, se devo dirla tutta, io curo più la parte offline, cioè display in negozio, brochure, qualsiasi cosa che possa comunicare al mio cliente in una maniera efficace, coerente, quello che sono i nostri servizi, i nostri valori, tutto quello che io voglio fare in un certo momento. Le campagne, per esempio, le curo più in negozio che online. Poi ognuno chiaramente ha il suo mercato e ha i suoi clienti e sa come raggiungerli, però dal mio punto di vista oggi, visto che si lavora molto sull'empatia, sul contatto umano, la parte in store ha un'importanza lievemente maggiore, ecco. Anche esporsi con un'idea è diventato un modo per parlare di se stessi. Nel momento in cui si interviene in un argomento di attualità, di settore possibilmente, quando diciamo la nostra stiamo facendo personal branding, stiamo affermando dei valori attraverso una via di dialogo, quindi anche attraverso lo scambio. In questo senso c'è possibilità di fare personal branding, perché tutto questo concorre alla formazione di quella famosa idea di cui parlavo all'inizio nella testa delle persone. Quindi i posti che frequentiamo, se veniamo a Silmo stiamo facendo una comunicazione sottile ai nostri clienti di voler andare avanti, vogliamo imparare delle cose, vogliamo raggiungere degli obiettivi nuovi, vogliamo essere ambiziosi, ok? Le persone con cui stiamo, farci vedere insieme a dei colleghi che magari sono ancora più bravi di noi, è bellissimo, è una cosa molto importante per la realizzazione della nostra immagine. Sei d'accordo, Franca? Sì. E anche la nostra... Va meglio, sì. Anche la nostra mission in questa maniera diventa chiara, quindi tutto quello che noi possiamo fare concorre a trasferire quella che è la nostra idea. È chiaro che voglio arrivare a questa slide a cui ci tengo particolarmente, dove il coraggio a questo punto diventa un elemento importante ogni giorno per fare il mestiere dell'ottico, perché abbiamo tante cose a cui fare attenzione, ma una buona dose di coraggio ci consentirà sempre di renderci unici. Era un po' quello che diceva anche Franca all'inizio, l'ottico indipendente è diventato quasi se vogliamo un eroe, ma non perché abbia i superpoteri o abbia vinto chissà quale guerra, è che semplicemente l'ottico indipendente oggi è un ottico che sa che deve fare affidamento solo su se stesso. Facendo affidamento su se stesso, una dose di coraggio è sicuramente la cosa più importante che si può sperare di avere ogni giorno. E la combinazione di tutti questi elementi online, offline, che riguardano la propria anima, quindi parliamo proprio dell'umanità del professionista, uniti a quelli tecnici del professionista ottico, vanno un po' a rappresentare quello che è l'ecosistema dell'ottico moderno. E un ecosistema deve funzionare se tutto è ben in equilibrio. Nel momento in cui abbiamo raggiunto questo equilibrio vuol dire che il nostro personal branding ha funzionato e tutto quello che possiamo realizzare alla fine funzionerà. Franca. Okay, now I will translate word by word no, sorry, I will not. But I think it was almost clear, okay, that if we have if we have value, of course, if we have to communicate what we are, what we do for our consumers, today we need to use the right we have to use we have to use the right way to do it, and Nico explained all the things he does, sorry, and all the things that we can do to explain all this word. So this is
everything for today? Yes? And do you have an answer? Do you want a question? Sorry, we can try to give the answer. I'm sorry if you want. Otherwise, you can meet us if you want to have a talk, because you talk about courage. And the courage isn't, for an independent optician, is even to share with colleagues, to share with the courage to be yourself, to believe in your uniqueness, to share your uniqueness with others. You don't have to be like jealous of others. You have to share, because you can take energy one each other. That is the point. And you can find us in Place d'Italie in all 7. We are there, and for all day with a lot of Italian and not just Italian colleagues. If you want to have a talk with us, it's a pleasure for us, and we thank you to stay here and for this talk. Okay, thank you very much. Grazie, grazie, grazie mille.